Hi, good morning. Okay, good morning. ഇരുപത്തി ഒമ്പതാള് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30ആയി. ഓക്കെ, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം, ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊരു പീരീഡ് വൈവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിങ്കിൽ കയറുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വർക്ക് ചെയ്യാം. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ്, ഫസ്റ്റ് അവറാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഫോർട്ടി 47 ആള് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇനീഷ്യലി വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ. എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിന്ന് കുറേ മുമ്പോട്ട് വന്ന് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻസ്. We define simple harmonic motion as motion of a particle, which is a simple harmonic motion is a type of oscillatory motion in which the restoring force of the particle undergoing oscillation is directly proportional to displacement. Then we derived a differential equation which representing simple harmonic motion, or SHM, as d square x by dt square plus omega 0 square x equal to 0. This is the differential equation representing SHM. For finding the equation of motion of particle undergoing simple harmonic motion, we solved this differential equation. For velocity, we solved it as velocity of particle undergoing SHM at time t is given by omega 0 into root of a square minus x square, and this a is amplitude. What is amplitude? എന്താണ് amplitude? Amplitude is the maximum displacement that the particle moves. അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ഈതർ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഗെറ്റ് വെലോസിറ്റി സച്ച് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ. അത് ഇതുപോലൊരു എക്സ്പ്രഷൻ വെലോസിറ്റി കിട്ടും. Then we also derived the expression which relating displacement at time t of the particle undergoing simple harmonic motion. ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ടൈം ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ മെയിൻ SHM എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, മാസ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ, കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. അതായത് ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാസ്? It is called equilibrium position, and if oscillation starts, it will reach at some position. It will reach some displacement x at time t.
and that time t, that at that time t, displacement is given by the relation some a into sine omega 0 t plus phi, where a is the same amplitude. We already defined a same amplitude. So we define displacement xt equal to a sine omega t plus phi, and this is the phase. So this is a sine function. So we seen that displacement of a simple harmonic oscillator is a sine function. What is the speciality of sine function? എന്താണ് സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത? സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ will oscillate between the values -1 and 1. So we can say this displacement of particle will oscillate between a and minus a. So we can plot the displacement time curve of simple harmonic motion. ഒരു simple harmonic motionന്റെ displacement time curve നമുക്കൊരു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Where this is the displacement, vertical displacement of particle undergoing simple harmonic motion. So we can represent this is the time axis, so we can represent the displacement time curve of a simple harmonic motion xt curve of an SHM as this, where a is the amplitude, which is this is the equilibrium position, which is x equal to 0. This is the equilibrium position. So it is the maximum displacement. This is the a, that is വേവിന്റെ topmost point that represent the maximum displacement of particle from its equilibrium position. So it is represented as a or amplitude of the SHM. X equal to sine omega 0 t plus. Okay, already നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാണ്, ഒന്നുകൂടെ റിവിഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. Next thing we do is we discussed about damped harmonic oscillator. Simple harmonic oscillator is an ideal case. Simple harmonic oscillator ideal case ആണ് in real life situation. അതാണ് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതൊരു ഓസിലേഷനും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും based on the depended on the medium in which they are oscillating. For example, ഒരു simple pendulum ഒരു വാട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ if it is oscillating in air, it will the energy will die out after a long time. It will not oscillate indefinitely. So for a medium, there exists a damping force which opposes the motion, which is proportional to the velocity of particle undergoing harmonic motion. So there exists a damping force. So we expressed the resultant forces. Already we have a restoring force in our simple harmonic motion for a spring mass system. So we have F equal to minus kx minus bv. We reduced this equation to get a equation which representing a damped harmonic oscillator as d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega square x equal to 0. This is the differential equation of a damped harmonic oscillator. Damped harmonic oscillator, where the gamma is called the damping coefficient. Gamma is the damping coefficient. Damping coefficient. And gamma is related to b and m as gamma equal to b by m, where b is the damping constant we already defined here. Okay, then we solved this second order differential equation by assuming solution. Assume that solution of that equation is x equal to some exponential form, x equal to some a into e raised to alpha t, where a and alpha are some arbitrary constant, and we solved for alpha for getting alpha equal to, we get two values for alpha. അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതായത് വി അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ്, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു
x എന്ന് പറയുന്നത് a raised to alpha t എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും. Then we calculated what is dx by dt, what is d square by dt, and then resubstitute back to our differential equation. And we got two values for alpha. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫയ്ക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും. അതായത് മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ. Okay, so we get the general equation for a damped harmonic oscillator as a1 e raised to minus gamma, the first alpha value, take alpha 1, minus gamma square minus omega 0 square into t, plus a2 into e raised to minus gamma minus gamma square minus omega 0 square. Okay, this is the general equation we already solved. And in yesterday's class, ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കേസ് K1, നമ്മൾ based on the value of gamma, this damped harmonic oscillator is classified into three: under damped harmonic oscillator, critically damped, and over damped harmonic oscillator. When gamma is less than omega 0, it is called under damped harmonic oscillator. Under damped. For under damped harmonic oscillator, we solved the general equation general equation for displacement, and we get the displacement of an under damped harmonic oscillator as xt equal to some constant h0 and e raised to minus gamma t sin omega t plus phi. Then this is the equation representing an under damped harmonic oscillator, and this is the amplitude. Still this motion is oscillatory because displacement consists of a sine function, and sine function oscillates between the values of -1 and 1. So we can say displacement oscillates between the some values of amplitude. But look on the amplitude value. Amplitude can be represented as a equal to 0 e raised to minus gamma t. So amplitude exponentially decrease with time. So the time displacement of an under damped harmonic oscillator is represented as that means amplitude dies out with time. Some a0 is to minus gamma t. Amplitude is a function of time itself. This is the displacement. This is the time displacement curve of an under damped harmonic oscillator. Okay. അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇത് റിവൈസ് ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അസൈൻമെന്റ് അതുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ തരുമ്പോൾ അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് കേസ്. One minute. Okay. Second case of a damped harmonic oscillator. When gamma, which is the damping coefficient, is equal to omega 0, which is the natural frequency of harmonic oscillator, such a condition of a damped harmonic oscillator is called critically damped. Critically damped. We know the general solution of a damped harmonic oscillator. What is the general solution? What is the general solution for displacement of a damped harmonic oscillator? You know that xt equal to displacement at time t equal to a1 e raised to minus gamma plus of gamma square minus omega 0 square into t plus a2 into e raised to minus gamma minus root of omega gamma square minus omega 0 square into t. Okay, when gamma is equal to omega 0, this term gamma square, if gamma equal to omega 0, then gamma square is also is equal to omega 0 square. That means this term will become 0. This term will become root of 0. This term will become root of 0. So in case of critically damped harmonic oscillator, we can represent the displacement at time t as some a1 e raised to minus gamma t, because this term becomes 0 plus
a2 into e raised to minus gamma t. Okay, or we can take e raised to gamma t as common. We can write a1 plus a2 into e raised to minus gamma t, or displacement at time t of a critically damped harmonic oscillator can be represented some c into e raised to minus gamma t, where c is a1 plus a2. This is the equation of the displacement of a critically damped harmonic oscillator. From this equation, we can see that the displacement of the particle undergoing damped harmonic oscillation, which is critically damped harmonic oscillation, that displacement is exponentially decreasing with time. That means this displacement, if we represent, this is the displacement x of t, this is the time axis t, then we get that the displacement is exponential decreasing with time. That xt equal to c e raised to minus gamma t. So exponential raised to ഒരു minus sign ആണ്, minus gamma t, and gamma is a positive constant ആണ്. അപ്പോൾ displacement time increase ചെയ്യും തോറും what happened to xt? നമുക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം. സോ എക്സ് ടി എക്സ്പോണൻഷ്യലി കുറയും. സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദിസ് as ഓക്കെ. വരച്ചതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ critically damped harmonic oscillator look like this. Critically damped oscillator look like this. This is the displacement. The y-axis represents the displacement and x-axis represents the time. So according to this equation, the time displacement curve of a critically damped harmonic oscillator look like this. That means this is not oscillatory. This equation does not consist of a sine function or cosine function. So the function of displacement is not oscillatory. So if we apply a damping force on a harmonic oscillator which is critically damped, that means if damping coefficient is equal to natural frequency, then within a small time the oscillation will die out and the particle undergoing damped harmonic oscillator will come to equilibrium position, or we can say the oscillation will be stopped. അതായത് നമ്മളൊരു oscillation harmonic oscillation ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാമ്പിങ് കൊടുക്കുകയാണ്. വി അപ്ലൈ എ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ്, നമ്മൾ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, വേറെ ഡാമ്പിങ് കോഫിഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ദെൻ ഏത് പാർട്ടിക്കിളാണോ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഓർ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. The best applications for critical damping is shock absorbs in vehicle. അതായത് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഷോക്ക് അബ്സോർബ്സ് ഉണ്ടാവും. കൺസിഡർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് സം ടയർ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ സാധാരണ പിന്നെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അതായത് ഹമ്പിന്റെ മുകളിലൊക്കെ വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ കുലുക്കം ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്, അതായത് ഒരു സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്യും ടയറിലേക്ക്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദാറ്റ്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു കണക്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ സ്പ്രിങ് ഇൻ ദിസ് ടയർ, അതായത് ഹമ്പ് കയറുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, കൺസിഡർ ദാറ്റ് the tire is connected here. ഞാനൊരു ടയറെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ കൺസിഡർ ദാറ്റ് the tire is above the ഹമ്പ് കയറുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, spring will compress due to the mass of the vehicle. Okay, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെഹിക്കിൾ റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ടയറിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹമ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഹമ്പിന് മുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കും വേണ്ടി ഒരു സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഹമ്പിന് മുകളിൽ വണ്ടി കയറുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹമ്പ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രിങ് പിന്നെ വീണ്ടും വികസിക്കുന്നു, or spring reaches equilibrium position.
പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് മാത്രം കൊടുത്താൽ ഇഫ് യു ഓൺലി അപ്ലൈ എ സ്പ്രിങ് ഇൻ എ ടയർ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ അതായത് ഈ ഹെയ്റ്റ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഓസിലേഷൻ. അതായത് വണ്ടി പിന്നെയും കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ബിക്കോസ് സ്പ്രിങ് ഓൾറെഡി ഹാസ് ആൻ ഓസിലേഷൻ. വി അപ്ലൈഡ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു അവോയ്ഡ്? ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടെക്നോളജിയാണ്, അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യം. അതായത് വി അപ്ലൈ എ ഡാമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഈ സ്പ്രിങ്ങിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട്. ഇഫ് യു കണക്ട് എ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഓർ എ ഡാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം പാരലൽ ടു ദി സ്പ്രിങ് ആഫ്റ്റർ അണ്ടർഗോയിങ് ഓസിലേഷൻ, ആഫ്റ്റർ ഒരു ഇനീഷ്യൽ 1 or 2 ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ശേഷം ഈ ഓസിലേഷൻ മെല്ലെ ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് പിന്നെ ടയർ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ടയർ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ ടയർ ടു ഓസിലേറ്റ്, ഓർ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു vehicle to oscillate. So we apply a damping system. We apply a damper or a shock absorber. Commonly അറിയപ്പെടുന്ന ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് യൂസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്. അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ്, അതായത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്. സോ അതേപോലെ വി കാലിബ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഡാമ്പിങ് സിസ്റ്റം ടു ബി undergo critical damping. So ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമിൽ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും. സോ ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കർവിൽ കാണുന്നത്. അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ റീച്ച് ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ വിത്ത് എ സ്മോൾ ടൈം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് we learned about critical damping. What is critical damping? When the damping coefficient is equal to the natural frequency of the oscillator. From the general equation of a damped harmonic oscillator, we get that the displacement of a critical damped harmonic oscillator will be exponential decrease with time. So the time displacement curve will look like this, or it will exponentially decrease. The time displacement curves look like this, which represent that the displacement is exponentially decreasing with time. So and നമ്മളൊരു അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷനും നോക്കി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ റീഡിങ് അബൌട്ട് ദ തേർഡ് കേസ്. നമ്മൾ ഇനി അവസാനത്തെ കേസാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. What is the last case of damping? So we learned about underdamped case when gamma is less than omega 0. We learned about underdamped case when gamma is equal to omega 0, which is the natural frequency. We get critically damped case. Now when gamma is greater than omega 0, we get overdamped case. Okay, so for that we want the general equation of a damped harmonic oscillator already. What is the general equation representing the displacement of a damped harmonic oscillator? Yes, displacement x of t is given by a1 e raised to minus gamma plus root of gamma square minus omega 0 square into t plus a2 into e raised to minus gamma minus root of gamma square minus omega 0 square into t. Okay, when gamma is greater than omega 0, that means root of omega square minus gamma square minus omega 0 square should be less than gamma. ഇതൊരു കോമൺ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇനീക്വാലിറ്റി റിലേഷൻ ആണ്. ഇഫ് the gamma omega 0 കുറവാണെങ്കിൽ then root of gamma square minus omega 0 square should be less than gamma. Okay, that means if the root of gamma square minus omega 0 square is less than gamma, that means minus gamma plus root of gamma square minus omega 0 square is negative, because gamma is greater than root of gamma square minus omega 0 square. That means minus gamma plus
root of gamma square minus omega 0 square is a negative quantity. Similarly, minus gamma minus root of gamma square minus omega 0 square is also should be a negative quantity. That means the old term here, these two terms here, നമ്മുടെ general equation, displacement general equation exponential നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്ന ടിയുടെ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യന്റും ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക when gamma is greater than omega 0. That means the displacement a1 into sum, we said this negative value as alpha and this negative value as beta minus alpha. That means we get a1 is equal to e raised to some minus alpha t plus a2 e raised to minus beta t. That means time is the displacement is exponentially decreasing with time here also. So we can draw the xt graph or the displacement time graph of a the damped harmonic oscillator in over damped cases. What is this? This is the displacement axis and this is the time axis. So the displacement is exponential decrease with time, which is similar to the critical damping case, but not at all. The exponential time is not at all higher that in the case of critical damping case. So after some time, when applying a damping force, in which the damping coefficient is very much greater than the natural frequency of the oscillator, then the display or the oscillation will die out instantaneously. അതായത് പിന്നെ ഓസിലേഷൻ നടക്കില്ല ബിക്കോസ് അതിൽ സൈൻ ഫംഗ്ഷനോ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷനോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ നോ ഓസിലേഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ gradually comes to the equilibrium position. The particle undergoing harmonic motion will gradually comes to the equilibrium position. So now we are plotting the displacement time curve for the three cases. അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം നമ്മളിപ്പോ 3 കേസസ് പഠിച്ചു. First one is under damped case, when the damping coefficient is less than natural frequency, when gamma is less than omega 0 under damped case, when gamma is equal to omega 0 critically damped case, when gamma is greater than omega 0 we get over damped case. So നമ്മൾ ഈ 3 കേസിലെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം കർവ് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ കേസിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് 3 കേസസിൽ ഒന്നിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ആർ പ്ലോട്ടിങ് ഈസ് ദ under damped case. What happens do you remember the displacement curve over the under damped case? Yes, you know that the displacement time for under damped cases, it is oscillatory initially, but the amplitude will exponentially die out with time, because amplitude will decreases as the time goes on. So we can represent so this is the under damped case. Then what is critically damped? What is the displacement time for critically damped case? We here already plotted the displacement time for under damped case. Critically damped case in the displacement time നമ്മൾ already വരച്ചിട്ടുണ്ട്. So അത് just അവിടെ copy ചെയ്യാൻ. Okay. That means the displacement is proportional to the exponential of the time. That means the displacement will decrease exponentially with time. So we can represent the displacement of the particle undergoing a
damped harmonic oscillator in the case of critically damped like this. And for the underdamped case, you can represent that as this. Okay. So in a single plot, we get three cases of damped harmonic oscillators, which is the displacement axis, and this is the time axis, and this represent underdamped case. Underdamped harmonic oscillator ആണ് ഇത് represent ചെയ്യുന്നത് when damping coefficient gamma is less than omega 0. This represent overdamped case. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയ overdamped case when gamma is greater than omega 0, and this represent critically damped case. Critically damped, that means when gamma is equal to omega 0. So the displacement time curve for three cases of damped harmonic oscillator is represented in a single plot. That means the oscillatory motion is for the underdamped case, and for instantaneously the displacement will die out in hello. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാണോ? ഹലോ, സിദ്ധാർത്ഥ് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണോ? സിദ്ധാർത്ഥ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു, മൈക്ക് ഓൺ ആയതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെയാണ്. മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് രണ്ട് കേസാണ്, അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്ങും ഓവർ ഡാമ്പിങ്ങും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ ഡാംഡ് കേസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഫ്രം ദാറ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് കേസിൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഓസിലേറ്ററും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ടൈം വിൽ ബിക്കം 0. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആസ് c raised to minus gamma t. That means the displacement will decrease exponentially with time. And we learned just an example or the application of the critically damping case. And this is the overdamped case, in which it is the same as that, the displacement will exponentially decrease with time. And we learn how to plot the displacement time curve for the damped harmonic oscillator in the three cases. Okay. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഇൻവേസിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, അത് വായിച്ചു നോക്കുക. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കുക. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കുക, സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായി പറയുക. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് നോട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മനസ്സിലാവാതെയോ ക്ലിയർ ആവാതെയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സംശയമില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. 1 2 അഭിറാം ഇല്ല. ഓക്കെ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ഇല്ല. 21 22 23 24 ഇല്ല. 25
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 4. 5. 36. 37. Okay, okay. 38. 39. Okay, 39. 40 പറഞ്ഞോളൂ. 40. 41. 42. 43. 44. 45 ഇല്ലേ? 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ഓക്കെ, ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത അബ്സെൻറ്റീസ് അഭിരാം, അശ്വാൽ എം കെ, മുഹമ്മദ് സാദഫ് പി എം, സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേമൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പേര് കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതറിയില്ല, പക്ഷേ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ Sir, Abhiram present. ഓക്കെ, അഭിരാം ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം, ആഫ്റ്റർനൂൺ കാണാം. താങ്ക് യു.